Hey, what is up mga buyog? We're back for another example ng shear and moment diagram using the shortcut, the area method. Specifically, yung may mga rectangular loadings siya. Let's go! Alright, so, yan. Kung makita nyo medyo komplikado pero kaya yan. So, first step ulit mga bis, no? Isolve natin yung mga reactions. Pero kung makikita nyo mga bis, no? Ano to? Bakit may cross, no? Ano yan? Okay mga bis. So, ang tawag po dyan mga bis, no? Ang tawag po sa nakikita nyo yan ay couple. Okay, so yung couple po, a couple is defined as two parallel forces with the same magnitude but opposite in direction separated by perpendicular distance d. Ayan. So, binasa ko lang yun sa Wikipedia. Okay, so seriously mga bis, ang tawag po dyan talaga ay couple, no? Couple which is, spelled as magkasintahan. Yan. Couple. Yung wala ka, wala tayo. Yan. So, anong sinasabi ko? Yan, balik tayo. Couple yung tawag dyan, mga bis. So, couple po yung tawag dito. Itong dalawang parallel force na to. Itong couple na to, mga bis, no, it will not produce a resultant force. However, it will produce a resultant moment. Ibig sabihin, this will create a concentrated moment out here. Now, paano natin masosolve kung ano yung value ng moment na yan? The thing to do, ang dapat natin gawin mga bis ay i-multiply natin kung ano yung value ng parallel force na yon sa perpendicular distance nila. So that's 8 times 2, that would be equal to 16 kilonewton meter. Okay, so itong 16 kilonewton meter, it will go in that direction. So makita nyo, pag ganun siya, di ba? So, pag ganun siya. So, let's just assume na at this point, itong couple na to, magkakaroon niya ng resultant moment which is equal to 16 kilonewton meter. Paano natin yan kinuha? I-multiply lang natin yung value ng parallel force na yun. Hindi yung summation ng dalawa, yung isa lang kasi same lang naman yan. Tapos, i-multiply natin yon sa perpendicular distance nilang dalawa. So, kung gaano sila kalayo. So, kung malayong-malayo yan, mas lalaki yung tsansa na hiwalayan ka niya. Kapag malayo yan, ibig sabihin, mas malaki yung makikreate niyang moment. So, ito, meron tayong concentrated moment dyan, which is 16 kilonewton meter. Alright, so, pagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Okay, so, solve na natin to dito. Kailangan pa nating isolve ang ating mga reactions dito. Ang ating RA, di ba? RA at saka RB. Okay, so para ma-solve yan, mag-solve tayo. So para sa bilis natin ma-solve yan, convert muna natin itong mga UDL into a point load. So convert ko lang yan. That this 4 kilonewton per meter is acting on this 2 meter length. So that's 4 times 2. This is 8 kilonewton. Same likewise dito. Parang symmetrical naman sila. 8 kilonewton. Okay mga bis, ngayon isolve na natin yung reactions at A and at B. So paano natin gagawin yun? We will use statics concept, no? Na equilibrium equations. So nung una akala ko pwedeng kasi parang symmetrical naman, 'di ba? Same to. So ibig sabihin, hatiin ko na lang to, 'di ba? Parang 8 lang din 'yon, tsaka 8 lang din 'yon. Pero na-realize ko pala, may couple ulit. So had lang 'yan. Hindi natin yung pwedeng gawin ng rekta. So simulan natin sa summation of moments. With respect to A or B, you can choose where you want to start. Ako, sisimulan ko sa B. No, yung reference point natin is B. And assume na clockwise is positive. So, simulan natin dito sa pinaka-banger, sa pinaka-left. So, RA, no? RA, it will make a counter. It will make a clockwise. Tama pala, clockwise. Kasi ito yung kung ito yung relo. Tama, pag ano siya. Okay, so yeah, clockwise direction. So, clockwise direction siya. Ibig sabihin, positive. Tama. Tapos, yung length niya papuntang B will equal to, that's 2, 4, 6, 8. 8 meters. 8 meters. Okay? Next, itong 8 kilonewton naman. Itong 8 kilonewton, it will create a counterclockwise. So, it will be negative 8. Tapos, ang distance niya papunta dito is equal sa 2, 4, 6,
Since sa kalahati lang siya, magiging 1 lang to. So, 7 meters. Okay? So, kasi nasa sentro lang dapat to, di ba? Next, itong ating moment, concentrated moment, ilagay lang natin yan. Since it's going clockwise, that will be just equal to plus 16. Hindi natin i-multiply yung perpendicular distance kasi nga, moment na siya. Okay? Yung ito, load kasi yan. So, load times distance is equal to moment. Pero since ito, moment na yan, no need to multiply any distance. Okay? So, that's plus 16. Next, dito na tayo sa ating 8 kilonewtons. Itong ating 8 kilonewtons, it will create a counterclockwise. So, ibig sabihin, it will be negative. Negative 8 times ang distance niya papuntang B is 1 meter. Kasi kalahati lang yan. Is equal to 0. Alright? So, pwede nating solve yung 8. Transpose lang natin to. 8 times 7 is 56. Magiging positive. Joke. Tama ba? Calcu ko nga. Yay. Baka magalit yung teacher ko nung grade 6 eh. Tapos, yung 16, magiging negative 16. Tapos, 8 times 1 is 8. Pupunta sa kabilang sign, magiging positive 8. Divided by 8. So, calculate natin yan. Mabilisan, 56 minus 16 plus 8 divided by 8 is equal to 6. Therefore, the reaction at A would be equal to 6 kilonewtons. So, let's write that 6 kilonewtons. So, from this, mga bisno, para ma-solve yung B, pwede na tayong gumamit ng summation of forces along the y direction. Safe na. Okay? Pero kung gusto niyo, mag-moment kayo, gawin yung reference ulit to, pwede rin naman. That's, I think, mas maganda pa rin yun. Kapag hindi kayo nagra-rush, mas safe yun. Kasi kapag nagkamali ka dito, mga bisno, may tendency na kapag ginamit mo yung Y summation along the vertical direction, magkakamali ka talaga dito. So, maganda yung tip yun nang galing sa prof ko. Shout out, sir, na gamitin nyo yung moments muna. Huwag yung shortcut na ano. Pero, ayun. Share ko lang. Gagamitin ko yung shortcut pa rin. Para hindi mahaba yung video natin. Pero, tip yon kapag hindi ka nagra-rush. Okay? So, paano natin to? Summation of forces along the y direction is equal to 0. Assuming na yung pataas is positive. So, ano yung mga forces dyan? We have 6. Kasi pataas. Minus 8. Pababa. Ito, moment yan. That doesn't create any effect. Tapos ito, 8. Pababa. Minus 8. Tama ba? Minus 8. Tapos pataas. Plus RB is equal to 0. Thus, RB is equal to 16 minus 6. 10 kilonewtons. Okay? So, the value of RB is equal to 10 kilonewtons. Alright, so I can now erase this. Ayan. Tagal pala yung pagkuha natin ng reactions ha. It took us 10 minutes. Pero okay lang yan. Let's proceed na. So, ngayon mga bis, isusolve na natin yung ating shear diagram. Okay, that's the first step. Tapos solve na lahat ng reactions, mga unknown loads, unknown moments. So, para gawin yun, punta na tayo dito sa baba. So, simulan na natin ang pagkuha ng ating diagram. So, kung may narinig po kayong ulan, ulan po yun. Umulan sa labas ang lakas-lakas. Okay. So, let's go start. So, dito start natin sa 0. Meron tayong load dito na reaction at A. Hindi pala siya load. Reaction pala siya. Sorry. Ay, kumara na. Reaction siya na 6 kilonewtons which is pointing upwards. So, kapag it is pointing upwards, then it's going up. Positive. 6 dito, di ba? Okay, so 6, yan, 6 kilonewtons. Bale pala mga bis, hindi na natin kailangan tong, yan, hindi na natin yan kailangan. So, 6 kilonewtons. Tapos, along this length, meron tayong UDL. So, it's not safe na gawin natin yung diretso. Meron tayong UDL, so we need to solve for the area. Okay, so, ano yung area nito? That's just 4. No? Ito, 4 times 2 will be 8. So, 8, 6 plus 8, tama. Mali. Bakit plus? Dapat minus. Kasi nga, pababa. So, always be careful, no?
always tignan nyo, itong mga UDL, tignan nyo kung saan yung direction, kung pataas ba yan or pababa. Kapag pababa, it will be negative. Kapag pataas, it will be positive. So, since pababa yan, it will be negative. Magsusubtract tayo ng 8. So, 6 minus 8 is equal to negative 2, I think, di ba? Negative 2. And it will just be connected by a straight line. Okay? So, straight line lang po yung magko-connect dyan, mga Bs. So, next, along this line, mga Bs, no? Along this length, wala nang UDL or any force dyan. So, it will just be a continuous straight line. Negative 2 pa rin yan. And next, along this length, kasi ito, moment yan, mga Bs, no? It will not create any effect sa shear. Okay? Magki-create lang yan ng pagbabago. It will create a change. Wow. Change for the better. Mag-create lang yan ng change kapag nasa moment diagram na tayo. So, since nasa shear pa tayo, it will not create any effect. Along this length ulit, hanggang sa point na to, wala. So, continuous lang yan. Negative 2. Dito sa point na to, meron tayong UDL ulit na pababa. Di ba? Meron tayong UDL na pababa, which is area of 4 times 2, ito yun, 2 which is equal to 8 kilonewtons. So, from negative 2, magsusubtract pa tayo ng negative, negative 8. So, magiging negative 2 minus negative 8 will be equal to negative 10. So, pupunta siya dito, negative 10. And again, it will be connected by a straight line. Okay? Then next, dito sa point B, meron tayong reaction which has a value of 10 kilonewtons pataas. So, magiging positive, mag-a-add tayo ng positive 10. So, negative 10 plus 10 is 0. Yan. Okay. So, yan. Ito na po yung ating shear diagram, mga bis. Yay! Galing, di ba? Okay. So, continue natin. Punta na tayo dito sa ating anong tawag dito? Ito yung ating shear, then moment diagram. So, sa ating moment diagram, before tayo mag-proceed, kung makikita nyo ulit, meron tayo dito, anong tawag natin dito? We discussed that as the PZS or the point of zero shear. So, how will we solve for that? Let's just use ratio and proportion. Tingnan nyo, meron tayong big triangle and meron tayong small triangle. So, kunin natin yan. I-draw ko lang dito para mas ma-visualize. The big triangle and the small triangle. Our big triangle has a height of dito hanggang dito, that is a height of 8. Include yun, di ba? So, 6 plus 2, that's 8. And it has a length of 2 meters, okay? Now, itong ating maliit na triangle, it has a height of 6. And this length, no? This length is unknown, di ba? So, we don't know that, so we just name that x. Yun kasi yung hinahanap natin. So, using ratio and proportion, 8 over 2 is equal to 6 over x. Cross multiply lang yan. 6 times 2 divided by 8. 12 divided by 8 is, I think, 3.2. Joke, 1.5 pala. Yan, 1.5 meters. Okay, so that's 1.5 meters. Ibig sabihin, this length is 1.5 meter. So, yung natitirang length na to, since 2 meters yung kabuuan, edi 0.5 na lang yan. 0.5 meters. Okay? So, since na-solve na natin yan, we can now solve for the area. Diba? I-solve natin yung area ng triangle na to, yung rectangle na to, tsaka yung trapezoid na to. Okay? So, dito, simulan natin sa ating unang triangle. So, sa ating unang triangle, simple lang, base times height divided by 2. So, that's 6 times 1.5 times 1.5 divided by 2. Our answer is, that ito, magiging cancel yan, magiging 3. 3 times 1.5 is equal to 4.5. Okay? So, 4.5. So, magsisimula ulit tayo dito mga bisno sa 0. Kasi wala namang concentrated moment dito eh. Dito lang siya. So from 0, pagpunta natin dito sa PZS, no? Lagyan natin yan ng marker. Pagpunta natin sa PZS, meron tayong 4.5. And that 4.5, let's assume na nandito yan. 4.5 na yan will be connected by a curve.
diba? It will be connected by a curve. So, kung makikita nyo mga bis, no, yung line natin dito is pag ganon, and it is in the above this neutral axis. So, kung makita nyo, positive dapat pag ganon, tapos nasa taas, positive. So, gamitin natin yung ganong curve. Okay? So, from dito, gaganon siya. Okay. Next, itong maliit na triangle na to, itong maliit na triangle area is equal to base times height. Ang base niya is 0.5 times the height, which is negative 2 divided by 2. Cancel. So, may matitina na lang is 0.5. Negative 0.5. Negative 0.5. So, magsusubtract tayo ng negative 0.5 sa ating 4.5, magiging 4 na lang siya. So, ano ulit yung itsura ng curve? So, tingnan ulit natin ito. Pag ganon yung line natin, but it is in the negative side. Sa baba siya. So, tingnan natin yung pag ganon na nasa negative. Ibig sabihin, yun yung gamitin natin. So, yan. Kung makita nyo naman yung pattern eh. Mamamaster nyo yung pattern as you do a lot more examples. Okay? So, next, itong area naman na to. So, how will we solve for this area? Rectangle lang yan. So, ang length ng mga yan, 2 meters. Lahat yan to 2 eh. 2 meters, 2 meters, 2 meters. So, that will just be equal to 2 times negative 2 is equal to negative 4. So, negative 4, since negative, magsusubtract tayo dito sa 4 ng negative 4. So, magiging 0 na lang siya. Dito na yan. And how will we connect that? Since ang degree nito is 0, pag pupunta sa moment, magiging 1 na lang yan. So, it's a straight line. Okay, straight line yon. Tapos, next, same, ano yung area nito? Okay, wait. Before tayo mag-proceed pala, naalala ko, meron tayong concentrated moment. So, magkakaroon ng effect itong ating concentrated moment, which is a value of 16 kilonewtons meter. So, it is going in the clockwise direction. Ibig sabihin, positive. Okay? Clockwise, positive. Counterclockwise, negative. So, mag-add tayo ng 16 on this point. Okay? So, from 0, tataas siya bigla at 16. So, yan. 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 So, yan. Let's continue na. Dito, we have 2 times negative 2. Mga bis, it's negative 4. So, magsusubtract tayo dito ng negative 4. 16 minus 4 would be equal to 16 minus 4 is 12. Tama ba? Yeah, tama. 12. And it will be connected by a straight line again. Same lang yung scenario dito. Next, dito, meron na tayong trapezoid. Okay? So, trapezoid yan. Solve natin yung area ng trapezoid. Ano ba yung area ng trapezoid? Area ng trapezoid is base 1 plus base 2 divided by 2 times height. Yan. So, ano yung base 1 natin? Ito. That's negative 2. Plus, ano yung base 2 natin? Ito. That's negative 10. Plus negative 10 divided by 2. Ano yung height niya? That's 2 meters. So, cancel lang yung 2 meters, 2 meters. Bale, negative 2 minus 10 is negative 12. So, from 12, magsusubtract ulit tayo ng 12. Ibig sabihin, pagdating sa point na to, 0 na siya. Okay? And it will be connected by what kind of line? Let's take a look again. Tingnan natin yung chart natin. Pag ganon siya, and nasa negative. Pag ganon, and nasa negative. Ibig sabihin, yun yung gamitin natin. Okay? So, from dito, gaganon po siya na curve. Yan. Ayun. So, ladies and gentlemen, ito na po yung ating moment diagram. Okay? Yay! Medyo mahirap, diba? Pero, ayan. Konting tiyaga lang. Makakaya din natin. So, ayan mga bis. Ito yung ating shear diagram and moment diagram. So, ano yung conclusion? Ang ating maximum shear is 6 kilonewtons. Ay, joke. Negative 10 pala. 10 kilonewtons. At ang ating maximum moment ay 16 kilonewton meter. So, yun. This is our diagram. So, ayan. Ito po yung mas maayos tignan na sagot. Okay, ayan. Yun yung mas magandang plot niya. Okay? So, ayan. Kung may katanungan man kayo or kung may gusto kayong idagdag, feel free to comment down below and it will be greatly appreciated. Para naman, let's create, ano tawag doon? Basta,
let's create friendships in this comment box. Ayan, so, ayan, kung may katanungan man kayo or kung may gusto kang i-clarify, kindly comment down below and try natin yung sagutan. Please like, share, and subscribe. Ako po inyong bubuyog na nagpapalala sa inyong maglakbay, mag-enjoy, maglaro, madaliksik, maging matinik. Jabi, out.